Yeah, hi everyone. So welcome to the session of DevOps. So it is a DevOps demo session. Yeah. So before going to the session, let me introduce myself first. Right. My name is Ram. I'm having 16 plus years of experience in IT. Last 7.5 years, I'm working on DevOps practices, and I'm working on multiple projects governed by the DevOps technologies. Fine. Let's get started. So this is a Telugu English session. So this is not pure English session. It is Telugu English session because we got so many requests for Telugu session, right? So that is why we modified this Telugu English. So morning 7 a.m., 8 a.m. English batches, okay? Because North America people, right, and Australia people, they join the early morning. Okay, so 9 to 10 and 11 to 12 Telugu batches. Okay, evening batch also there. That is also some sorry 7 a.m. to 8 a.m. That is also yeah. It is in ending. The batch is already going. Yeah, it is in ending. Maybe this month 20th one more batch will start. Next month 20th. Sorry, April 20th. Okay. Yeah. So multiple batches are handling here. So this is a multi-cloud with a DevOps batch. Multi-cloud with DevOps, right? Here three clouds will be covered: AWS, Azure, Google Cloud with DevOps, full codes, right? AWS will be covered most of the services, all services, okay? And Google Cloud, Azure, yeah, infra services will be covered. DevOps full codes, right? Let us go and see that course content also. Fine. Yeah, let's get started. Not coding. In DevOps, there is no coding. We don't use any coding in DevOps. Okay. What about in AWS? AWS also not required coding, but we require small scripts. Scripts required. Okay. Yeah. Fine. Let's get started. So today agenda here is what is DevOps, who can learn DevOps and the job opportunities, what are the different things we can achieve in the DevOps, what is the role and responsibilities of DevOps engineering real-time projects. Okay, so DevOps and enti, what is DevOps? If anyone asks you this question, what would be your answer? DevOps and enti. Anyone having idea? DevOps and enti? Online guys? Anyone having idea? What is DevOps? It is a methodology. Right. It is a methodology, right? Fine. Yeah. Any others? Others? Any other answers? DevOps and enti. Right. So DevOps is a set of practices అండి, not tool. DevOps అంటే ఒక tool కాదు. It's a set of practices that combine software development and IT operations. Okay. Yeah. So combine software development and IT operation, right? Yeah. So DevOps here will not do any development. DevOps here will not do any operations. DevOps in your role is different role. We automate the activities, we work on tickets, and we manage the code merging, code pulling, code pushing, right? These are the activities. DevOps nears development chair, right? So developing knowledge avasar ledhu DevOps near, right? Yeah. So where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. What is automation? Automation అంటే ఏంటి అసలు? So automation ఇంత పాపులర్ ఎందుకు అయింది? ఇప్పుడు automation is very trendy, right? So every company, every project team, they are using automation. Why we require automation? ఎందుకు automation కావాలి మనకి? So not only IT industry and any industry, pharma industry, chemical industry, right? Automobile industry, everywhere automation is the number one choice, right? So ఎందుకు automation ఇంత పాపులర్ అయింది అంటే, so two things అండి, two important things. First one is time saving, cost saving, right? Time saving, cost saving. Client always look for the cost saving. Client ఇప్పుడు కూడా కాస్ట్ కట్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తారు. ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఒక బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, ఆ బడ్జెట్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ దట్ బడ్జెట్ ది కంప్లీట్ ది టాస్క్స్, రైట్? కాస్టింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ మాన్యువల్గా చేస్తున్నామో,
లైక్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఒక డెవలప్మెంట్ టీమ్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఫైనల్గా డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ కూడా ఎవరో డెవలప్ చేశారు, రైట్? సో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ని కూడా ఎవరో డెవలప్ చేశారు, సమ్ టీమ్ మెంబర్స్. ఓకే, ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ని టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో డెవలప్ చేసిన తర్వాత లైవ్లోకి వస్తుంది అప్లికేషన్, రైట్? సో డెవలపర్స్ చేసే వర్క్ ఏంటి? దే డెవలప్ ది కోడ్, దే మాడిఫై ది కోడ్, దే బిల్డ్ ది అప్లికేషన్స్, రైట్? సో అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి మనం ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? దట్ ఈస్ అవర్ డెవాప్స్ రోల్. డెవాప్స్ రోల్ ఏంటంటే మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఫైన్. సో డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మనం ఏదైతే డే టు డే లైఫ్లో చేస్తున్నామో యాక్టివిటీస్, అవన్నీ కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేయొచ్చు. బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ మూవ్ ద కోడ్, వీ కెన్ మర్జ్ ద కోడ్, వీ కెన్ పుల్ ద కోడ్, వీ కెన్ పుష్ ద కోడ్ by single click, which is nothing but automation, right? Yeah. So here it's a continuous deployments, continuous integration, continuous testing, continuous monitoring. What is deployment? What is integration? What is testing? What is monitoring? We'll see in further slides. So let us go with little bit of DevOps. DevOps గురించి తెలుసుకోవాలంటే DevOps అనేది న్యూ కాన్సెప్ట్ కాదండి. ఇట్స్ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008. డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడంటే 2008లోనే స్టార్ట్ అయింది. కానీ బై ద టైమ్ వీ యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్. సో కరెంట్లీ మనం అడ్వాన్స్ టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం డెవాప్స్లో. ఏం టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అండి? ఎనీ టూల్స్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఏమన్నా డెవాప్స్లో? Jenkins, yes, Jenkins is one of the advanced tool. Kubernetes, one of the advanced tool. Docker, Ansible, Terraform, Git, Maven, right? ఇవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్, రైట్? సో బై యూజింగ్ దిస్ టూల్స్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్, రైట్? యా. సో 2008లో డెవాప్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక టూల్ ఉండేది విచ్ ఇస్ పపెట్ అంటాం మనం. సో పపెట్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది, కానీ 90% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ పపెట్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే పపెట్లో మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పపెట్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ. అందుకనే ఇంకా పపెట్ కంటే అడ్వాన్స్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ మనం. సో 2008లో డెవాప్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు పపెట్ అనే టూల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం మనం టు ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే, యా. నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ two sections. One is developer point of view, second one is operations. What is developer? What developer will do? The person who is developing the code, the person who is developing the applications, the person who is building the applications, nothing but developers. Developers ఏం చేస్తారండి? ఆల్వేస్ దే వర్క్ ఆన్ కోడింగ్ పార్ట్, రైట్? అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, రైట్? సో టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వర్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది డివైజెస్ విచ్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్. వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? ఎనీవన్? డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. ఎస్, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి? where servers are stored in one place. Right. Yeah, data center is nothing but it's a server room where we host all the servers. Okay, సర్వర్స్ అన్ని ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేస్తామో ఒక స్పెషల్ రూమ్ ఉంటుంది. ఆ రూమ్లో సెంట్రల్ ఏసీ ఉంటుంది, సర్వర్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, స్టోరేజ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్, రైట్? యా. సో డేటా సెంటర్లోనే ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా, సర్వర్స్ అన్నీ కూడా ఆపరేట్ చేస్తారు. ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉంటుంది. ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే ఎవరండి? అడ్మిన్స్. అడ్మిన్స్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వర్స్ని, రైట్? సో డెవలపర్స్ కోడ్ని డెవలప్ చేస్తారు, అడ్మిన్స్ సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? యా. నౌ let us go with a little bit small example here, which is a Java project. Let us take small Java project here. For example, ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి మనకి, రైట్? వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్ సెటప్. సో సర్వర్ లేకుండా కోడ్ డెవలప్ చేయగలరా డెవలపర్స్? నో, రైట్? ఎందుకంటే సర్వర్స్లో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. సెంట్రల్లో డేటా అంతా సేవ్ చేస్తారు సర్వర్స్లో, ల్యాప్టాప్ నుంచి డెస్క్టాప్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు సర్వర్స్ని, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు డెవలపర్స్. 10 టీమ్ మెంబర్స్ కూడా దే వర్క్ ఆన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్. లోకల్ వర్క్ స్పేస్లో కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? అవర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్లో ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తారు, రైట్? అక్కడ ప్రిపేర్ చేసిన కోడ్ని సర్వర్లో మర్జ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సర్వర్లో మర్జ్ చేసినప్పుడు అదంతా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, ఒక అప్లికేషన్గా బిల్డ్ అవుతుంది,
రైట్. యా, సో వెన్ వి టాక్ అబౌట్ సర్వర్స్, మనకి డిఫరెంట్ సర్వర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయండి. డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఏటీ, ప్రీ-ప్రొడ్, ప్రొడక్షన్, ఇలా డిఫరెంట్ సర్వర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి డిఫరెంట్, ఒక సర్వర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, అన్ని గ్రూప్స్ ఎందుకు? సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయరు. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ చేయాలి. సో కోడ్లో బగ్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు కోడ్లో బగ్స్ ఉంటాయి, డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాతే ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తారు, రైట్. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే మెయింటైన్ సమ్ కోడ్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే యూజ్ కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. క్వాలిటీ ఇస్తేనే ప్రాజెక్టులు వస్తాయి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ, అప్లికేషన్ క్వాలిటీ ఇస్తేనే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది? Client will not give any project, right? That is why every project team they maintain some code standards here, right? So developer develop చేసిన కోడ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ లో మూవ్ అయిన తర్వాత, టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత, ప్రీ ప్రాడ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి అప్లికేషన్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం సెషన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత. యా, సో సర్వర్స్ సెటప్ ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారండి? అడ్మిన్స్, రైట్. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. ఫైన్. నౌ 3 developers are working on their local workspace. For example, ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే మెథడాలజీ ఏంటి? అజైల్ మెథడాలజీ యూస్ చేస్తున్నాం ప్రాజెక్ట్లో. అజైల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అజైల్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? అజైల్ అంటే ఏంటండి? ఆన్లైన్ గైస్, కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. వాట్ ఈస్ అజైల్? అజైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో మనం 10 years బ్యాక్ మనం ఒక మెథడాలజీ యూస్ చేసేవాళ్ళం, విచ్ ఇస్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏంటి? సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్. సీక్వెన్షియల్ అంటే ఏంటి? కోడ్ని సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేస్తుంటారు. సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మిడిల్లో ఏదైనా బగ్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి స్టాప్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసేది ఏంటంటే అజైల్. అజైల్లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వదు. మీకు ఏదైనా బగ్స్ వచ్చినా, ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ కోడ్ అనేది డెవలప్మెంట్ స్టాప్ అవ్వదు, రైట్. యా, సో అజైల్ మెథడాలజీలో మనం బ్రాంచెస్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ గిట్ విల్ సీ దట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్, ఓకే. యా, సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే అజైల్ మెథడాలజీ ఈజ్ వెరీ పాపులర్ బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ టూల్స్ రావడం వల్ల మనకి అజైల్ మెథడాలజీ అనేది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. సో అర్లియర్ 10 years బ్యాక్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే సో మినిమం 3 to 6 months పట్టేది ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే. ఇప్పుడు 2 weeks మాక్సిమం, 3 weeks లో అయిపోతుంది. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ అజైల్ మెథడాలజీ, డెవాప్స్ టూల్స్, ఓకే. యా, ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయాలి డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అండి. ఒక అప్లికేషన్ ని దే డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ మనం ఏమంటాం? ఒక నేమ్ ఉందండి, టర్మినాలజీ ఉంది. సో స్ప్రింట్ అంటాం. స్ప్రింట్. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ దే డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఏమంటూ స్ప్రింట్ అంటాం. స్ప్రింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ టైమ్ లైన్. స్ప్రింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైమ్ లైన్. స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. ఒక స్ప్రింట్ ని 1 week లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు, 1 month లో కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు, రైట్. ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీని డివైడ్ చేసి డిఫరెంట్ టీమ్స్ వర్క్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు రియల్ టైమ్, రైట్. యా, సో లోకల్ వర్క్ స్పేస్ లో ఇక్కడ చూడండి 3 developers ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ సిస్టమ్స్, లోకల్ డెస్క్టాప్స్. ఇక్కడ కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తారు. కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్? సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్ హియర్. ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ మ్యూట్? మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, రైట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో బికాస్ రికార్డింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్, రైట్. యా, సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. ఫైన్. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ని డివైడ్ చేసి దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ లో వర్క్ చేస్తుంటారు డెవలపర్స్. ఇక్కడ 3 developers వర్కింగ్ ఆన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే. వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, టెస్టింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఆ కోడ్ ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్కి మూవ్ చేస్తారు, రైట్. సో ఒకసారి కోడ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి టెస్టింగ్ ఫేజ్కి వెళ్తుంది, ప్రీ ప్రొడ్ లో మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అవుతుంది. ఇది ప్రజెంట్ చేసే అజైల్ మెథడాలజీ. మనం డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మన రోల్ ఏముంటుంది అన్నది చూద్దాం, ఓకే. డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసి డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ మూవ్ చేసి టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది. మన రోల్ ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ సిఆర్ డెవలపర్ డెవలప్ ది కోడ్
అడ్మిన్స్ ప్రిపేర్ ద సర్వర్స్. డెవాప్స్ రోల్ ఏముంటుందంటే వన్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి అదర్ ఎన్వైరన్మెంట్కి కోడ్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రోల్. డెవాప్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆటోమేషన్ చేస్తారు, రైట్? అండ్ కోడ్ మూవ్మెంట్ వన్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి అదర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మూవ్ చేస్తాం. సో వీ ఆన్ టికెట్స్, సర్వీస్ నౌ టికెట్స్, జీరా టికెట్స్, బిఎంసి రెమెడీ టికెట్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఇవన్నీ టూల్స్, టికెటింగ్ సిస్టమ్స్. టికెట్ అంటే ఏంటండి? రిక్వెస్ట్, రైట్? రియల్ టైంలో సర్వీస్ నవ్ అనే టూల్ చాలా పాపులర్ టూల్, టికెటింగ్ సిస్టమ్. సో ఫ్రమ్ సర్వీస్ నవ్ వి గెట్ టికెట్స్. ఆ టికెట్స్ ఎలా వస్తాయి ఏంటన్నది మన ప్రాజెక్ట్లో కేటీలో ఇస్తారు, కేటీలో చెప్తారు. మన సెషన్లో కూడా ఆ టికెటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఒక సెషన్ ఉంది, రైట్? సో టికెట్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా టికెట్స్ వస్తాయి, ఎలా టికెట్స్ తీసుకోవాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, రైట్? యా. సో వన్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ద కోడ్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ టు యూఏటి, యూఏటి టు ప్రీ-prod, ప్రీ-prod టు ప్రొడక్షన్. ఇదంతా మూవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ది రోల్ అండి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్. ఓకే, నౌ సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ కోడ్ని ఎలా మూవ్ చేస్తాం, ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇక్కడ లోకల్ గిట్ అంటే ఒక రిపాజిటరీ అండి, ఒక రిపాజిటరీ టూల్, రైట్? సో గిట్ హబ్. సో లోకల్ గిట్లోనే డెవలపర్స్ కోడ్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో లోకల్ గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ అంటే రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో బేసికల్లీ వాట్ ఇస్ గిట్? అసలు గిట్ అంటే ఏంటి? గిట్ ఈజ్ ఏ repository tool or version control tool. What is repository? Repository is nothing but where we store our data, where we store our source code is nothing but repository. It can be any data, it can be binary files, image files, video files, audio files, right? Where we store our data is nothing but a repository. Next one, version control system. What is version control? For example, we are 5 members, we are working on some development activity. For example, we are not developers, right? We are working on some development activity. So who is doing what? How can we identify? మీరు ఏం డెవలప్ చేశారు ఎలా తెలుసుకుంటాం, నేను ఏం డెవలప్ చేసిన ఎలా తెలుసుకుంటాం? బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వీ కెన్ ట్రాక్ ది చేంజెస్, రైట్? వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే హూ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, వాట్ పర్పస్ ది డిడ్ చేంజెస్, ఇట్ విల్ ట్రాక్. సో ఇక్కడ నా నేమ్ ట్రాక్ అవుద్ది. ఇక్కడ హూ డిడ్ చేంజెస్, రామ్ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, బై 9 AM did some changes, what purpose did changes, due to some production issue did some changes, right? So based on these comments Git will track the changes. Yeah, so based on the comments Git will track the changes by using version control system. మన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీలో 10 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారనుకోండి, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విల్ హెల్ప్ యూ, రైట్? సో జావా పైథాన్ అండ్ .NET ఇవి తీసుకుంటే 100 lines of codes will be there, 100 lines of code, hundreds of lines, right? సో ఎవరు ఏది డెవలప్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కావాలి. By using version control system we can track the changes, right? Yeah. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే లోకల్ గిట్లో కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. లోకల్ గిట్లో కోడ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ కోడ్ అంతా కూడా గిట్ హబ్కి మూవ్ అవుతుంది. సో గిట్ హబ్ అంటే ఏంటంటే రిమోట్ రిపాజిటరీ. గిట్ హబ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ ఈజ్ ఏ రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో రిమోట్ రిపాజిటరీకి మూవ్ అయిన తర్వాత కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి డిప్లాయ్ అవుతాకి త్రూ జెన్కిన్స్ దిస్ కోడ్ విల్ మూవ్, రైట్? సో గిట్ హబ్కే ఎందుకు మూవ్ చేయాలి కోడ్ని? లోకల్ గిట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా మనం. గిట్ హబ్కి ఎందుకు మూవ్ చేయాలంటే అజైల్ మెథడాలజీలో ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే అజైల్ మెథడాలజీలో రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచే కోడ్ తీసుకుంటాం బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్. ఓకే, యా. సో మన కోడ్ అంతా గిట్ హబ్కి మూవ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టూల్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్. వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్? జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD టూల్. CI/CD. వాట్ ఈస్ CI/CD? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్, రైట్? యా. సో డెవాప్స్లో మనకు చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని టూల్స్ కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్. వన్ టూల్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ అదర్ టూల్. ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. It is a mediator tool. It will integrate all the tools, it will communicate all the tools by installing plugins. Okay, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్ గిట్ హబ్లో ఉందండి. ఈ కోడ్ని మనం తెచ్చుకోవాలి, జెన్కిన్స్ తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే గిట్ హబ్ని జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఒక ప్లగిన్ కావాలి. ప్లగిన్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే, గిట్ హబ్ ప్యాకేజ్ని జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే జెన్కిన్స్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ గిట్ హబ్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే జెన్కిన్స్లో కొన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. జాబ్స్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుల్ ద కోడ్,
we create some rule, right? So if you trigger the job, the code will be pulled from GitHub to Jenkins. మనం ఫస్ట్ ఏంటి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, తర్వాత జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, తర్వాత కోడ్ పుల్ చేస్తాం, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వి పుల్ ఫ్రమ్ GitHub టు Jenkins, విచ్ ఇస్ అ రా కోడ్. రా కోడ్ అంటే ఏంటండి? అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్, రైట్? సో ఆ రా కోడ్ డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయలేం. సో ఈ ఫ్లో అంతా మనం సిఐసిడి ఫ్లో అంటాం, సిఐసిడి, రైట్? సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఫాలోయింగ్ సిఐసిడి లేకుండా అజిల్ వర్క్ అవ్వదు, రైట్? యా, సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ GitHub టు Jenkins, విచ్ ఇస్ రా కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా మనం అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయలేం. ఎందుకు అంటే రా కోడ్ అనేది అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ వన్ మోర్ టూల్ విచ్ ఇస్ Maven. అనే టూల్ ఏం చేస్తుందంటే Maven is a build tool which will generate artifacts. అంటే రా కోడ్ ని వాట్ ఎవర్ రా కోడ్ వి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ GitHub టు Jenkins, ఆ రా కోడ్ Maven తీసుకుని ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆర్కైవ్ ఫైల్, బైనరీ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ బైనరీ ఫైల్ ని మళ్ళీ గివ్ బ్యాక్ టు Jenkins. ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ ని తీసుకెళ్లి అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది, రైట్? ఇది సిఐసిడి ఫ్లో అండి, రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేసే సిఐసిడి ఫ్లో. So whatever raw code we received from GitHub to Jenkins, that raw code will be moved to Maven. Maven convert into one artifact. Artifact ante archive file, binary file like tar file, jar file, er file. Convert చేసిన తర్వాత ఆ war file తీసుకెళ్ళి Jenkins Tomcat లో అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. ఇది యాక్చువల్గా జరిగే ప్రాసెస్ రియల్ టైమ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇంతవరకు? This CI/CD flow only, we can say build and release process also, right? Yeah. So ఇది లైవ్ అప్లికేషన్ లో జరిగే ప్రాసెస్ అండి, లైవ్ అప్లికేషన్ లో జరిగే ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us go back to Flipkart. సో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఎవ్రీ మూమెంట్ సమ్ చేంజెస్ విల్ బి హ్యాపెన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు హోమ్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ బ్లాంకెట్స్, ఇక్కడ చూడండి. సో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఓకే? సో ఈ ప్రైజింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ దే గివ్ ఆఫర్స్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ దే యాడ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ ప్రైజింగ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని పెడతా ఉంటాం. సో అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఎక్కడ ఎవరు చేస్తారు? డెవలపర్స్ లోకల్ గిట్లో డెవలప్ చేస్తారు, కోడ్ని మాడిఫై చేస్తారు. ఆ కోడ్ని జెన్కిన్స్ పుల్ చేసుకుని ఒక ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? దిస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్, దిస్ చేంజెస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. అది లైవ్లో జరుగుతూ ఉంటుందండి, రైట్? సో మనం వీఆర్ యూజింగ్ Kubernetes, వన్ మోర్ అడ్వాన్స్ టూల్, రైట్? సో Kubernetes అనేది చాలా అడ్వాన్స్ టూల్. కరెంట్లీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్. ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఎంత పాపులర్ ఎందుకైంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్, Kubernetes, Docker. బ్యాక్ ఎండ్లో Docker, Kubernetes ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత పాపులర్ అయిపోయింది. సో 2020లో లాక్డౌన్ టైంలో everyone used ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఆన్లైన్ ఈవెన్ గ్రోసరీస్, రైట్? ఎనీ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు కూడా మనం ఆన్లైన్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో మనం ఒక రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ 10 minutes మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, రైట్? అంత ఫాస్ట్గా ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి, Kubernetes ఉంది, Docker ఉంది, రైట్? సో రీసెంట్గా నేను ఒక మొబైల్ బుక్ చేశాను ఫ్లిప్కార్ట్లోనే, విచ్ ఇస్ OnePlus మొబైల్. సో నాకు 4 hours డెలివరీ చేశాను. 4 hours, యాక్చువల్గా మనకు 1 week పట్టేది ఒకప్పుడు, రైట్? ఇప్పుడు 4 hours డెలివరీ చేశారు. సో బికాస్ ఆఫ్ Kubernetes. సో ఎంత ఫాస్ట్ ఎందుకైందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్, రైట్? యా. సో ఇంతవరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫైన్. నౌ సో మనకి ఇంకా అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ఫ్లోలో ఏం చూసామంటే, సో లోకల్ గిట్లో డెవలప్ అయిన కోడ్ అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఎలా డిప్లాయ్ అవుతుంది అని చూసాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ CI/CD ఫ్లో. సో వీ హ్యావ్ అదర్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ లైక్ Ansible, Chef అండ్ Puppet. సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ టూల్స్ యూస్ చేసి కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వర్క్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ మనం ఏదైతే నార్మల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం డే టు డే లైఫ్లో, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేయొచ్చు. సో ప్రజెంట్ మనం Ansible అనేది వైడ్లీ యూజింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్లో Ansible యూజ్ చేస్తున్నారు. Chef, Puppet అవుట్డేట్ అయిపోయి. సో ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ Chef, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ Ansible, ఓకే?
సో Ansible యూసెస్ ఏం చేస్తామంటే we can move the code, we can merge the code, we can edit the code, some different activities చేస్తాం Ansible యూసెస్. నార్మల్గా డే టు డే లైఫ్లో చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు బై యూజింగ్ Ansible. ఓకే, నౌ so before discussing about Ansible, I give you small example. For example, I want to deploy Java on install Java on 1000 servers అండి. 1000 servers లో Java ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ Java on 1000 servers మాన్యువల్గా ఎలా చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ సింగిల్ సర్వర్, ఒక సర్వర్లో చేయాలనుకోండి. ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ సర్వర్, రైట్? సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ సర్వర్, సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతామండి? యూజింగ్ ఆర్డిపి. ఆర్డిపి అంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్. విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆర్డిపి త్రూ కనెక్ట్ అవుతాం. అదే లెనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పుట్టి ఆర్ మొబైల్. సో ఇవి ఇంటర్ఫేస్ టు కనెక్ట్ యువర్ సర్వర్ by using RDP or putty we can connect. Okay, so once we connect this server, login server, right? Login server by using username and password. Once we log into the server, we need to check Java installed or not, right? So if the Java is installed, no need to worry about. If the Java is not installed, we need to install Java. సో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి మనకి, రైట్? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం పెన్ డ్రైవ్స్ యూజ్ చేయం, ఎందుకంటే యూఎస్బి పోర్ట్స్ అన్ని కూడా డిసేబుల్ ఉంటాయి. ఈవెన్ సిడీస్ యూజ్ చేయం, నెట్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేయకూడదు, వెబ్సైట్స్ అన్ని బ్లాక్ ఉంటాయి, రైట్? ఎందుకంటే ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వి కాపీ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్స్. జావా సాఫ్ట్వేర్ని షేర్ ఫోల్డర్ నుంచి కాపీ చేసుకుంటాం, రైట్? సో షేర్ ఫోల్డర్ నుంచి కాపీ చేసిన తర్వాత we can install Java. So once install the Java, we can set environment variables, right? So finally we reboot server. So ఈ స్టెప్స్ పర్ఫార్మ్ చేయాలండి. ఒక సర్వర్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? సో నార్మల్గా ఒక 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఎంత టైం తీసుకోవచ్చండి ఈ యాక్టివిటీ చేయాలంటే? మినిమం 30 minutes అయితే తీసుకుంటారు ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే జావాని, రైట్? 30 minutes. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్, ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సింగిల్ సర్వర్లో? మేబీ 30 minutes. పర్సన్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి, మేబీ 15 minutes తీసుకుంటారు. ఎక్స్పర్ట్ ఏం చేస్తారంటే డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, రైట్? లెట్ us say 10 minutes అండి. 10 minutes అనుకోండి, 10 into 1000 servers are there. 10,000 minutes will take to perform the Java deployment on 1000 servers. ఒక యాక్టివిటీ చేయాలంటే 10,000 minutes పడుతుంది జావా యాక్టివిటీ, రైట్? ఆన్ 1000 servers. సో కానీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనకి రిక్వెస్ట్ ఎలా వస్తూ ఉంటాయంటే టికెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. టికెట్స్ అంటాము, సర్వీస్ నౌ టికెట్స్, జీరా టికెట్స్, రైట్? సో సర్వీస్ నౌ జీరా. సో ఇవి టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ అండి. టికెటింగ్ సిస్టమ్స్లో కస్టమర్ రేజ్ చేసిన టికెట్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది. కస్టమర్ అంటే ఎవరు? డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, రైట్? వాళ్ళు రేజ్ చేసిన టికెట్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ టికెట్కి ఒక SLA ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ SLA? SLA అంటే ఏంటండి? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, రైట్? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి? That should be resolved in that particular time frame. Exactly, yes. సో SLA అంటే ఇట్స్ ఏ టైమ్ లైన్ అండి. టైమ్ లైన్, ఎవ్రీ టికెట్ కి ఒక టైమ్ లైన్ ఉంటుంది, రైట్? సో టికెట్స్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. ఎలా టైప్స్ ఉంటాయి టికెట్స్? P1, ప్రయారిటీ 1, P2, P3, P4, ఇలా ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి టికెట్స్. ఓకే, P1 టికెట్ ఏంటంటే ప్రయారిటీ 1 టికెట్, హై ప్రయారిటీ టికెట్.
So once we receive the P1 ticket, within 1 hour we have to resolve that. P1 అంటే హై ప్రయారిటీ అండి. ప్రయారిటీ 1 టికెట్ని 1 hour రిజాల్వ్ చేయాలి. లేదంటే ఏమవుతుంది? దట్ విల్ బి ఎస్కలేట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసాం అనుకోండి, బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. ఆ టికెట్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయి టికెట్ టైం క్రాస్ అయిపోయింది, ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ టికెట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది మేనేజ్మెంట్కి, రైట్? యా, సో ఎస్కలేట్ అయిందనుకోండి టికెట్, ఏం జరుగుతుంది అది చెప్తాను నేను తర్వాత. ఓకే, యా, P1 అంటే ప్రయారిటీ 1, విత్ ఇన్ 1 hour వీ షుడ్ క్లోజ్ దిస్ టికెట్. P2 అంటే ప్రయారిటీ 2, విత్ ఇన్ 4 hours వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్. P3 అంటే 24 hours క్లోజ్ చేయాలి. P4 అంటే 48 hours క్లోజ్ చేయాలి, రైట్? సో యాజ్ పర్ ది ప్రయారిటీ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద టికెట్స్, రైట్? కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, 10 minutes పడుతుంది ఒక సర్వర్కి డిప్లాయ్ చేయాలంటే 10,000 minutes పడుతుంది 1000 సర్వర్స్లో. ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకి 10,000 సర్వర్స్లో జావా డిప్లాయ్ చేయమని ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. అది P2 ఆర్ P3 టికెట్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు టైం సరిపోతుందా? 10,000 minutes స్పెండ్ చేయాలి. టికెట్ ఏమవుతుంది? బ్రీచ్ అవుతుంది. బ్రీచ్ అంటే ఎస్కలేట్ అవుతుంది. సో ఎస్కలేట్ అయితే ఏం జరుగుతుందంటే, టికెట్ ఎస్కలేట్ అయింది అనుకోండి, అవర్ KPI విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. KPI, వాట్ ఈస్ KPI? ఎనీవన్? Indicators. Key performance indicators. సో ఆ టికెట్ మనం విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ లో క్లోజ్ చేయలేదు అంటే, టికెట్ ఎస్కలేట్ అయింది అంటే మన KPI ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. KPI అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్. కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటంటే, మీరు టైం ఫ్రేమ్ లో క్లోజ్ అవ్వాలనుకోండి, టికెట్ ఎస్కలేట్ అవుతుంది. సో మీకు వార్నింగ్ మెయిల్ వస్తుంది. వార్నింగ్ మెయిల్ వచ్చినప్పుడు మీ పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ, ఎవ్రీ హాఫర్లీ, ఎవ్రీ యాన్యువల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ టైంలో ఈ నెగిటివ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అయ్యి అది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? అప్రైజల్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. శాలరీ హైక్స్ అప్రైజల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీకు పాజిటివ్ KPIs ఉన్నాయి అనుకోండి, మీకు అప్రైజల్ వస్తుంది. నెగిటివ్ KPIs ఉంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, రైట్? సో కానీ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? డెఫినెట్గా ఎస్కలేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో టు అవాయిడ్ దిస్ ప్రాసెస్, టు అవాయిడ్ దిస్, వీఆర్ యూజింగ్ automation tools like Ansible, Chef, and Puppet. Right? So ఈ Ansible, Chef, and Puppet, these are the automation tools అండి. సో Puppet అనేది మనం యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. చెఫ్ ఆల్సో మనం ఒక 10% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు చెఫ్ని, right? So most of the project teams, 90% of the project teams, we are using Ansible. So ఇదే రిక్వైర్మెంట్ ని Ansible యూస్ చేసి ఎలా చేస్తున్నది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ 1000 సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి. Ansible యూస్ చేసి ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అచీవ్ అవుతాం. యా, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ Ansible సర్వర్, రైట్? So we can prepare Ansible server. This is our Ansible server. Okay. Now we have 1000 servers are there. On that 1000 servers, I want to deploy Java by using Ansible. Ela deploy chestam. Yeah. So these are the servers. Development 300 servers, QA 300 servers, and production 400 servers. We have 1000 servers are there. So ఈ 1000 servers లో by using Ansible we can deploy Java. ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తామో చూద్దాం. యా, సో ఈ సర్వర్స్ అన్నిటికీ ఫస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. సో అదే మనం ఏమంటామంటే అథెంటికేషన్ అంటాం. సో Ansible నుంచి డెవలప్మెంట్ QA ప్రొడక్షన్కి అథెంటికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఇన్ Ansible we use SSH authentication, secure shell authentication. Right? So authentications are two types only. First one is key-based authentication.
and second one is user-based authentication. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనము కీ బేస్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రైట్. యా, కీ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే Ansible లో ఒక కీని జనరేట్ చేస్తాం, ఆ కీని తీసుకెళ్ళి డెవలప్మెంట్ QA ప్రొడక్షన్ లో పేస్ట్ చేస్తాం, రైట్. సో కమాండ్ హియర్ ఇస్ keygen is the command to generate public key. సో ఇక్కడ Ansible లో ఒక కీని జనరేట్ చేస్తాం, ఆ కీని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం, సో దట్ అథెంటికేషన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, ఒకసారి అథెంటికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ? ఎనీవన్? It's a server information. Inventory is nothing but server information, right? So either IP address or and FQDN name. I'll explain that. Okay. Yeah. For example, ఇక్కడ మన 3 types of servers ఉన్నాయి: development servers and QA servers and production servers. So ఈ 3 different groups లో ఏవైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ IPs అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలండి. సో ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి గ్రూప్స్ అంటే, మనం ఒకటే గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా, కానీ 3 గ్రూప్స్ ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్కి డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ కావాలి, రైట్. డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో ఐ వాంట్ ఇన్స్టాల్ జావా ఓన్లీ ఆన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. మీకు అదే ఒక గ్రూప్ ఉందనుకోండి, మనం సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు, స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు అన్ని సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది జావా. అలా కాకుండా ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో కావాలి అంటే మనం సెగ్రిగేట్ చేయాలి, అంటే గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో గ్రూప్లో ఆల్ ది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ IP అడ్రస్ ఇచ్చేస్తాం, QA గ్రూప్లో ఆల్ ది QA IPs ఇచ్చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ గ్రూప్లో ఆల్ ది ప్రొడక్షన్ సర్వర్ IPs ఇచ్చేస్తాం, రైట్. ఇది వన్ టైం యాక్టివిటీ అండి, ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఒకసారి ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత we need to prepare .yml స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా Ansible వాళ్ళే ఇస్తారు మనకి, అది మనం తీసుకొని కస్టమైజ్ చేసి రివ్యూస్ చేస్తాం. సో ఈ స్క్రిప్ట్ మనం ఏమంటామంటే ప్లే బుక్స్ అంటాం, ప్లే బుక్, రైట్. సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే 1000 సర్వర్స్లో స్క్రిప్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సో ప్లేబుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓపెన్ దిస్ సియర్. సో ఒక సర్వర్లో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇది స్క్రిప్ట్ అండి, ఇదే స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. జస్ట్ కాపీ దిస్, చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది, చాలా ఈజీ ఉంటుంది, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇది చాలా డీప్గా వెళ్తాం మనం మన సెషన్స్లో. ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద స్క్రిప్ట్, ఇదే స్క్రిప్ట్ అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, -, 3 ఐఫన్స్, -host all tasks. ఇది సింటాక్స్. దిస్ సింటాక్స్ ఇస్ ఫర్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ప్లేబుక్స్. ఏ ప్లేబుక్ మీరు రన్ చేయాలన్నా ఇదే సింటాక్స్ ఉంటుంది, రైట్. ఎనీ ప్లేబుక్ వి యూజ్ ద సేమ్ సింటాక్స్. ఓకే, సో రిమూవ్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ప్లేబుక్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఒక ప్లేబుక్ని రన్ చేసినప్పుడు అది ఏ పర్పస్కి రన్ చేస్తున్నాం, ఇన్స్టాల్ జావా 1.7, రైట్. ఇది కూడా రిమూవ్ చేయండి, ఇది కూడా అవసరం లేదు మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్లేబుక్ అండి. Deploy the Java, m column name equal to Java -1.7.0 open JDK space state equal to present. So if you want to install Java, this is only the playbook. Okay, ఇది చాలా సింపుల్, ఒక లైన్ ఉంది, రైట్. సో ఎన్ని సర్వర్స్ లైన్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్. ఓకే, నౌ ద ప్లేబుక్. ఆఫ్టర్ దట్ వి నీడ్ టు కనెక్ట్ అండి, కనెక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తామని చూద్దాం. కనెక్ట్ అంటే ఏ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ అండ్ QA సర్వర్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఆల్ సర్వర్స్. యూ కెన్ గివ్ ఆల్. కనెక్ట్ ఆల్, ట్రిగ్గర్ ది ప్లేబుక్, రన్ ది ప్లేబుక్. ప్లేబుక్ రన్ చేస్తే ఒక కమాండ్ ఉంది, అది మనం Ansibleలోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. సో ప్లేబుక్ కమాండ్ రన్ చేయగానే జావా విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ఆల్ 1000 సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute. ఒక్క నిమిషంలో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, 1 minute. సో నాట్ ఓన్లీ 1000 సర్వర్స్ అండి, యూ కెన్ స్పిన్ అప్ 10,000 సర్వర్స్ ఆల్సో విత్ ఇన్ 1 minute. సో మనం 10,000 minutesలో చేసే వర్క్ని Ansible ఏం చేస్తుందండి, 1 minute చేస్తుంది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేషన్, రైట్. సో Ansible is very smart, very advanced tool, right.
సో ఇక్కడ ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అదేంటంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఐ అబ్జర్వ్ దట్ క్వశ్చన్. వెన్ ఐ టేక్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? సో ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే యాన్సిబుల్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? బై యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో వీ కెన్ డిప్లాయ్ ది జావా. By using shell scripts also, we can deploy the Java. Why should we go with Ansible to deploy the Java అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ. అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే మనం, there is a term which is idempotency అని చెప్పాలి. So why should I go with Ansible to deploy the Java? I can use shell scripts also. Yes, you can use shell scripts also. But what is the difference here? Difference is idempotency. Idempotency అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో జావా డిప్లాయ్ చేస్తాకి షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి. షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేసినప్పుడు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి మనకి. 1000 సర్వర్స్లో 500 సర్వర్స్ ఆల్రెడీ జావా అవైలబుల్ ఉంది, 500 సర్వర్స్లో జావా లేదు, రైట్? షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేసి మనం జావా డిప్లాయ్ చేస్తాం, ట్రై చేస్తాం. సో షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే, వాట్ ఎవర్ జావా ఆల్రెడీ అవైలబుల్ దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫస్ట్. జావా ఆల్రెడీ ఉన్న జావాని రిమూవ్ చేస్తుంది షెల్ స్క్రిప్ట్స్. రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, జావా టీమ్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ కోడింగ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో జావా టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, 500 సర్వర్స్లో ఆల్రెడీ జావా ఉంది, వాట్ ఎవర్ జావా ఈజ్ అవైలబుల్ ఆల్రెడీ దట్ విల్ బి గాన్. సో అది రిమూవ్ అయిపోయిందంటే ఏమవుతుంది, సమ్ డిస్ట్రాక్షన్, సమ్ డిస్టర్బెన్సీ విల్ బి హ్యాపెన్, రైట్? సో యాన్సిబుల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 సర్వర్స్లో జావా ఆల్రెడీ ఉంది, 500 సర్వర్స్లో జావా లేదు. బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్ we try to deploy Java. So whatever servers already available, those will not be disturbed by Ansible. Ansible disturb చేయదు. సో ఆల్రెడీ ఉందని చెప్పేస్తున్నాను, రిపోర్ట్ ఇస్తుంది, ఆ రిపోర్ట్లో ఈ సర్వర్లో ఆల్రెడీ జావా అవైలబుల్ ఉందని చెప్తుంది, రైట్? వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ దట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంపోటెన్సీ. ఐడెంపోటెన్సీ అంటే ఏంటంటే, ఒకసారి చేసిన యాక్టివిటీ మళ్ళీ Ansible చేయదు. ఇట్ విల్ నాట్ డూ ద రిపీటెడ్ టాస్క్స్, ఓకే? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంపోటెన్సీ. అదే డిఫరెన్స్ అండి, షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కి Ansible కి అదే డిఫరెన్స్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్, ఎనీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్? And if we need to update to the right, how that will be. గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఓల్డ్ వర్షన్ ఉంటే న్యూ వర్షన్కి ఎలా అప్గ్రేడ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు, ఓకే? సో అది స్క్రిప్ట్ వేరే ఉంటుంది, ఐ విల్ షో యూ దట్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ Ansible. విల్ గో డీప్ ట్రాక్. సో Ansible చాలా సింపుల్ ఉంటుందండి. మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో Ansible ఉందంటే యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీలీ వర్క్ ఆన్ దిస్ Ansible. సో స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, SLA ఉండదు Ansible ఇంజనీర్స్, స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు టెస్ట్ ట్యాబ్లో చెక్ చేసుకుంటాం. సో Ansible టీమ్కి చాలా టైం ఇస్తారు, చాలా టైం ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్లో ముంబై టీం ఉంది, Ansible డీల్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. సో మేము ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చామంటే దే టేక్ 1 week 2 weeks టైం టు కంప్లీట్ దట్, ఓకే? చాలా కంఫర్ట్గా స్క్రిప్ట్స్ చెక్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఓకే? ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్, ఎనీవన్? ఆన్లైన్ గైస్, ఇదివరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ థింగ్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్. ఫైన్. Ansible only for నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అండి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జావా ఇన్స్టలేషన్. సో ఎనీ యాక్టివిటీ మీరు మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీ ఏదైనా ఆటోమేటిక్ వెళ్ళి చేయొచ్చు. రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్. Ansible స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. సో Ansible వాళ్ళు Ansible Galaxy, Ansible మోడల్స్ అని 2 వెబ్సైట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అక్కడి నుంచి పిక్ చేస్తాను స్క్రిప్ట్స్ అని కూడా. సో అది నేను సెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తాను, రైట్? సో ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్, Ansible is providing that we can take, we can customize and we can reuse. Now let us go back to slides here. So this is Ansible automation engine, Ansible architecture. సో ఇదంతా కూడా మనం Ansibleకి వెళ్ళినప్పుడు డీటెయిల్గా వర్క్ చేస్తాం, ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంతా డిస్కస్ చేస్తాం, ఓకే? నా Ansibleని మనం Jenkinsకి కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ Jenkinsకి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్. సో నార్మల్గా Ansible will work individual. If you want to integrate with Jenkins, you can integrate. Okay. I mean, Ansible work and Jenkins work is both is same. లేదండి, Jenkins ఏం చేస్తుందంటే జాబ్ ట్రిగర్ చేస్తుంది Ansibleకి, Ansible వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం మీకు Ansible ఉంటే. లేదంటే డైరెక్ట్గా Jenkinsతో కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు,
Okay. It means Jenkins is like pulling the code from remote repository to Ansible. Remote repository to Jenkins. After that, it will give to Ansible. Ansible will go and deploy it to production. That is the flow, right? So normally Ansible individual గా వర్క్ చేస్తుంది. Okay, okay, Clear okay. అండి? Yeah, clear. Yeah. So in our course, these tools will be covered. ఈ టూల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మన కోర్సులో. 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి. AWS క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్. AWS క్లౌడ్ ఫుల్ గా కవర్ అవుతుంది, రైట్? సో అజూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ బేసిక్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి. అజూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ వరకు కవర్ అవుతాయి. సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్? Sure. Yeah. So Linux basics also will be covered in our session. Linux basics కూడా కవర్ అవుతున్నాయి. సో గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, Ansible, Nexus Artifactory, Docker, Kubernetes, Terraform, Apache Tomcat, Python స్క్రిప్టింగ్ కూడా బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి మన సెషన్లో, రైట్? సో అలాంగ్ విత్ దిస్ 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బీ కవర్డ్. 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్: CI/CD with Git, Jenkins, Maven, Tomcat, CI/CD with Git, Jenkins, Maven, Kubernetes, CI/CD with Terraform or migration project. ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైం ఎలా చేస్తామో అలానే చేస్తాం, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి 3 months పడుతుంది కోర్స్, ఎంటైర్ కోర్స్. సో AWS ఫుల్ కోర్స్ ఉంది. ఓన్లీ AWS అయితే 35 days పడుతుంది. ఓన్లీ AWS అయితే 35 days పడుతుంది. సో రిమైనింగ్ కోర్స్ అంతా 7 weeks పడుతుంది, రైట్? టోటల్ 3 months కోర్స్. ఓకే. సో ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి. ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి, థియరీ కంటే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ సర్వీస్ కూడా ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం, రైట్? సో ఎందుకు 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ మనం? 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎందుకు మనకి? ఒకటి సరిపోద్దు కదా. ఎందుకు ఇక్కడ డిజైన్ చేసామంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ అట్లీస్ట్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్. మీరు పర్ఫెక్ట్గా AWS నేర్చుకుంటే ఈ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటేనండి. AWS, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, అలీ క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, ఒరాకిల్ క్లౌడ్, చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. నియర్లీ 30 క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒకటే, కానీ ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ పాపులర్. మీరు ఒక్క AWS కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేశారంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఇన్ డ్రైవింగ్, యూ కెన్ డ్రైవ్ ఎనీ కార్. సమ్ ఫీచర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, రైట్? యా, ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ ఒకటే, రైట్? యా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే డెవాప్స్ టూల్స్. మనకి ఈ టూల్స్ అన్ని చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో ఇన్ని టూల్స్ మనం రియల్ టైంలో యూస్ చేయము, అన్ని టూల్స్ యూస్ చేయం. అట్లీస్ట్ 1 or 2 టూల్స్ ఓన్లీ. మా ప్రాజెక్ట్లో Kubernetes, Docker యూస్ చేస్తాం. One of my friend is working with Wipro. They are using Jenkins, Git, right? One of my friend is working with TCS. They are using only Terraform, right? So every project team, they don't use all the tools, right? So as per their requirement, so వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఏది ఉంటే అది చేస్తారు, యూస్ చేస్తారు. మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? Opportunities. We can fit for any project, right? You can work with any project, any activity, right? So all the tools మనం చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో గిట్ విల్ టేక్ 5 days అండి. 5 days వర్క్ చేస్తాం గిట్లో. జెన్కిన్స్ విల్ టేక్ 7 to 8 days. Kubernetes ఇంకా డీప్గా వెళ్తాం. డోకర్ చాలా డీప్గా ఉంటుంది. టెరాఫామ్, ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్, కాన్ఫిగరేషన్. సో రియల్ టైంలో ఏ యాక్టివిటీ చేస్తామో అదే చేస్తాం ఇక్కడ, రైట్? యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడ? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సోలార్ కూడా కవర్ అవుతుంది, ఇక్కడ పెట్టలేదు నేను. ఎందుకంటే సోలార్ క్యూబ్ ఓన్లీ డెవలపర్కి, అది డెవలపర్ టూల్. కోడ్ స్టాండర్డ్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సోలార్ క్యూబ్ అంటే కోడ్ రివ్యూ టూల్ అంటాం. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, క్వాలిటీ గేట్స్ ఉంటాయి, గేట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? అది కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ అవర్ కోర్స్ AWS, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, డెవాప్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ లైనక్స్లో ఏం కవర్ అవుతాయి అంటే AWS విత్ లైనక్స్ ఉంటుందండి. స్టార్టింగ్ AWS స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మిడ్లో లైనక్స్ ఉంటుంది. AWS మిడ్లో లైనక్స్ ఉంటుంది. లైనక్స్ 3 to 4 సెషన్స్ ఉంటాయి. లైనక్స్ ఎందుకు అంటే కొన్ని కమాండ్స్ కావాలి మనకి. AWS కూడా కొన్ని కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, అందుకు లైనక్స్ కావాలి. లైనక్స్ ఈ మోడల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనకి. 3 to 4 days లైనక్స్ ఉంటుంది, అంటే 3 hours to 4 hours ఉంటుంది, రైట్? సో లైనక్స్లో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, ఆరిజిన్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బేసిక్ కమాండ్స్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, ఎడిటర్స్, ఎడిటర్, డిఫరెంట్ ఎడిటర్స్, రైట్? ఫిల్టర్ కమాండ్స్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, రైట్?
సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనం డెవాప్స్ టూల్స్లోకి జంప్ అవుతాం. AWS అయిన తర్వాత డెవాప్స్లోకి వెళ్తాం. డెవాప్స్లో ఈ టూల్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో మన ఎవ్రీ టూల్ కూడా రియల్ టైంలో ఏ వర్క్ చేస్తామో అవన్నీ చేస్తాం. సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు FAQs, ఛాలెంజెస్, డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఎవ్రీ సెషన్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి. అండ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి మనకి రియల్ టైంలో, ఛాలెంజెస్ ఏమొస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం మనం, గిట్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి మనకి అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఎలాంటి టికెట్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో ఈ టూల్స్ అన్ని చాలా డీప్గా ఉంటాయి. సో యాన్సిబుల్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ ఇవి అడ్వాన్స్ టూల్స్ అండి, చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్. ఈ టూల్స్లో ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే చాలు. విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ విల్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ. What is the basic one? బేసిక్ టూల్స్, No, basic package if you are Basic talking about. రైట్? యా. సో నార్మల్గా బేసిక్ ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటాయండి డెవాప్స్ గారికి? నార్మల్ డెవలపర్కి, అడ్మిన్స్కి, టెస్టర్స్కి ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1:1.1 అండి. 1:1.5 ఎవరేజ్ సాలరీ. 1:1.5 అంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 4.5 lakh నార్మల్ ప్యాకేజ్, ఎవరేజ్ ప్యాకేజ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇంకెక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, ఎవరేజ్ ప్యాకేజ్ చెప్తున్నాను. సో అదే డెవాప్స్ కి ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1:4 ఉంది ప్రజెంట్. 1:4. మై బ్రదర్, యంగర్ బ్రదర్ is working on one MNC company. He's having 3 years experience. He got 15 lakhs package. He's having 3 years experience. 15 lakhs package, right? So one of my ex-colleague recently changed to HSBC. సో నేను వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీ నుంచి HSBCకి వెళ్ళాడు. వన్ ఆఫ్ మై ఎక్స్-కొలీగ్, ఓకే. హీ గాట్ 42 lakhs ప్యాకేజ్. ఈజ్ హ్యావింగ్ 9 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే. సో ప్యాకేజెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి డెవాప్స్లో, రైట్? సో కరెంట్లీ రిసోర్సెస్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ దొరకట్లేదు మార్కెట్లో, రైట్? వెన్ వీ కండక్ట్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, సో 10 members అటెండ్ అవుతున్నారు అనుకోండి, 10లో 9 people ఫేక్ పీపుల్ ఉంటారు. సో అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేక, రియల్ టైమ్ గైస్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ లేక ప్యాకేజ్ ఎంత అడిగితే అంత ఇస్తున్నారు, రైట్? సో కరెంట్లీ డెవాప్స్ ఈజ్ వెరీ హాట్ అండ్ సో దిస్ ద రైట్ టైమ్ టు గ్రాబ్. It is only AWS. AWS కూడా చాలా మార్కెట్ ఉంది, డిమాండ్ ఉంది. కానీ డెవాప్స్ విత్ AWS ఉంటే ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. ఓన్లీ AWS ఉంటే మీరు ఇంటర్నల్గా మూవ్ అవ్వచ్చు ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు మళ్ళీ బయట ట్రై చేసినప్పుడు కొన్ని కంపెనీలు తీసుకుంటాయి, కానీ మళ్ళీ అగైన్ జెన్కిన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. జెన్కిన్స్ ఐడియా ఉందా, క్యూబర్నెటిస్ తెలుసా, ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు. సో AWS కూడా ఫైన్, కానీ డెవాప్స్ కూడా ఉంటే ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన Ram, సెషన్లో? యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. ఎస్, can you go for the previous page? యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. Yeah, sorry, Ram. Here, GitHub and Jenkins Maven is mandatory, right? Common for Yes. DevOps. అంటే మ్యాండేటరీ అని కాదండి, మ్యాండేటరీ అని చెప్పక్కర్లేదు. మనకి జెన్కిన్స్ ఒకటి ఉంటే కూడా జాబ్ వస్తుంది, ఓన్లీ జెన్కిన్స్. సో నా బ్యాచ్లో 64 బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్ యూఎస్లో ఉంటాడు. హిజ్ నేమ్ బాలకృష్ణ, హిజ్ నేమ్, ఓకే. 64 or 60th బ్యాచ్. ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను. సో ఇంతవరకు నాకు 72 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. 73 బ్యాచ్ మాకు, ఈ బ్యాచ్ 73 బ్యాచ్. సో బాలకృష్ణ అని యూఎస్లో ఉంటాడు, ఈచ్ పర్సన్ 40th బ్యాచ్, ఓకే. సో ఈ పర్సన్ జాబ్ సిచ్యువేషన్, క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడంటే డెవాప్స్ నేర్చుకునే టైంలో. సో నాకు కాల్ చేసి ఐ వాంట్ టు లెర్న్ డెవాప్స్ అండి, నేను ప్రజెంట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాను, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద నా ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది. సో మేబీ ఐ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ప్రాజెక్ట్, ఓకే. సో తన వీసా కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది, అంటే ప్రాజెక్ట్ నుంచి తీస్తారనుకోండి, వీసా కూడా సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది. అయితే ఆ పర్సన్ నాకు కాల్ చేసి ఐ వాంట్ టు లెర్న్ డెవాప్స్, సో మీరు ఏం చెప్తారు, డెవాప్స్ ఎలా ఉంది, నేను నేర్చుకుంటే నాకు స్కోప్ ఉంటుందా, జాబ్ వస్తుందా అని అడిగాడు. అయితే నేను చెప్పాను, సో డే 1 నుంచి చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను, రైట్? సో జెన్కిన్స్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ పెడదాం, జాబ్ క్రాక్ చేయొచ్చు, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. సో జెన్కిన్స్ అయిన తర్వాత, ఓన్లీ జెన్కిన్స్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ పెట్టాడు. యుఎస్లో ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ వచ్చింది, యుఎస్లో ఇన్ఫోసిస్లో. హీ గాట్ 1.4 lakh ప్యాకేజ్, $1.4 lakh. అంటే మన కరెన్సీలో ఈజ్ హ్యావింగ్ 6 years or
5 years ఉందండి. మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద, డెవాప్స్ మీద కాదు, వేరే టెక్నాలజీ. Yeah, Right? I know. I am also from mainframe background. Right. See, he learned DevOps and he showcased some experience on DevOps and he applied for the DevOps role. He got a very good opportunity, 1.4 lakh dollars per annum, which is nearly 8.5 lakhs rupees per month, Indian currency. He got a very good package, right? So, yeah, Neela garu, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చిందా? వచ్చిందండి. Right. So, any other questions, anyone? AWS చెప్తున్నారు కదా, AWS అయిన తర్వాత DevOpsకి వెళ్తారా లేదా DevOps అయిన తర్వాత AWSకి వెళ్తారా? లేదు, ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ మనకి డైరెక్ట్గా ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా వెళ్ళాం మనం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి. సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. బేసిక్స్ ఒక 2-3 సెషన్స్ ఉంటాయి. అది అయిన తర్వాత స్లోగా ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్తాం. ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా సర్వీస్ క్రియేట్ చేయం, మనం సర్వీస్లో వర్క్ చేయం. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి, కన్సోల్ ఎలా ఉంటుంది, మన రోల్ ఏముంటుంది, మనం ఏం చేస్తాం, సో అదంతా ఓవర్వ్యూ అయిన తర్వాత స్లోగా సర్వీసెస్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇవన్నీ చేస్తాం ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఓకే, కోర్ వచ్చేసి DevOps, AWS అనేది ఏం కవర్ అవుతుంది అని చెప్తారు. లేదండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది మన కోర్సులో. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ అండి, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన డెవాప్స్ టూల్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. వాట్ ఇట్ రైట్? డెవాప్స్ టూల్స్ ఏంటి? ఆటోమేషన్ టూల్స్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్ పైన డెవాప్స్ టూల్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం టు ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ప్రజెంట్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ యూజ్ లేదు, ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు మనం. క్లౌడ్ మూవ్ అవుతున్నారు, డేటా. అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా క్లౌడ్ మూవ్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకని? ఫిజికల్ సర్వర్స్ లేవు ప్రజెంట్, బికాస్ ఆఫ్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి? ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఇట్? Cloud అయితే no limits, so that you can pay and use. You use it whenever you need it. మనకు ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నప్పుడు అప్లై చేస్తాం. రైట్. సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ అండి. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఇన్స్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఎనీ సర్వర్, ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇమీడియట్లీ, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్. సో మన అదే ఫిజికల్ సర్వర్ని ఒక సర్వర్ని రెడీ చేయాలనుకోండి, 3 days 4 days పడుతుంది. డిప్లాయ్ చేసి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, సర్వర్ని ఆర్డర్ చేసి, వెండర్ నుంచి తీసుకొచ్చి, ఇవన్నీ చాలా టైం పడుతుంది. అదే క్లౌడ్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే 1 minute జాబ్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే 1 minute జాబ్ విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్, రైట్? సో ఎందుకు క్లౌడ్ మూవ్ అవుతున్నారు క్లయింట్స్ అని కూడా? బికాస్ ఆఫ్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. అంటే టైం సేవ్ అవుతుంది అక్కడ, కాస్ట్ ఆల్సో విల్ బి సేవ్డ్. whenever we use cloud servers, 1/3 cost will be saved. ఫిజికల్ సర్వర్స్కి $100 స్పెండ్ చేస్తాం అనుకోండి, క్లౌడ్ సర్వర్ అయితే $25 ఉంటుంది. 1/3 కాస్ట్ విల్ బి సేవ్డ్. దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, యా. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? హలో సార్, అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకేమైనా స్టూడెంట్స్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు ఏంటి సార్? యా, సో మన కోర్సు 3 months ఉంటుందండి. 3 months వరకు మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ వన్స్ కంప్లీట్ అవర్ కోర్స్ 3 months తర్వాత కూడా, అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్, ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్. సపోర్ట్ అంటే ఏంటి? టెక్నికల్ సపోర్ట్ అండి. సో మీరు వచ్చి ఇక్కడ ల్యాబ్, మనకి థర్డ్ ఫ్లోర్లో ల్యాబ్ ఉంది, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సార్. లేదు అంటే నాది బిఫోర్ నాది విఎఫ్ఎక్స్ ఫీల్డ్ సార్. నేను విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చేసేవాడిని. సో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో అంత శాలరీ గ్రోత్ ఏమి ఉండదు. సో నేను ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ నాకు సజెస్ట్ చేస్తాను, డెవాప్స్ లాగా గ్రోత్ ఉంది, ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది సార్. నాకు ఏంటంటే ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్ అది ఓపెన్ చేసి మనకు కొంచెం అసలు నేను ఒక ఐడియా లేదు అసలు ఎలా ఉంటుంది అసలు ఈ కోడింగ్ కానీ. అంటే నాన్ కోడింగ్ జాబ్ అని చెప్పారు ఇది. ఈ లాంగ్వేజెస్ కానీ, పైథాన్ కానీ నాకు అసలు బేసిక్ కూడా ఐడియా లేదు అసలు నాకు. సో అంటే నాలాంటి పర్సన్ ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకుంటే నాకు అంటే ఫస్ట్ నాకు సబ్జెక్ట్ వస్తుందా రాదా అనేది ఇప్పుడు నాకు డౌట్. ఇప్పుడు అంటే నాకు ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుని వెంటనే జాబ్ కొట్టేయాలని కాదు. ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు నాకు సబ్జెక్ట్ వస్తుందా రాదా అని. పైగా నాది బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్, నాది డిగ్రీ. నో ఇష్యూ అండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. ఓకే, యా. I want to add on this.
Yeah. So if anyone wants to go only with the AWS in your service, Okay. so anyone with get a good, Yes. Good question. నాకు అర్థమైంది. Fine. So because we can't hit all together at once, right? So Correct. I am from the Google mappings for almost like 4 to 6 years ago there. Okay. And right now currently working at Genpact. Right. So that is completely non-technical. Right. So I just want to add this question, if it is in your service, anyone done with only with the AWS platform, because we can't trigger all the at a time once. Correct. So anyone clicked your service. Right. Any example? Fine. యా అండర్స్టాండ్ అండి, మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. సో యాక్చువల్గా నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఐటీకి వచ్చిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నేర్చుకోగలరా క్లౌడ్ డెవాప్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్లో కోపప్ అవ్వగలరా, సో అది వర్క్ చేయగలరా రియల్ టైంలో, ఇలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అయితే మన సెషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే అండి, నా బ్యాచ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే 50% ఆఫ్ ది పీపుల్ నాన్ ఐటీ కేసు ఉంటారు. నాన్ ఐటీ కేసు అంటే నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో బిఏ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటారు. సో వాళ్ళకి యాక్చువల్గా క్లౌడ్ అంటే తెలియదు, సర్వర్స్ అంటేనే ఐడియా ఉండదు, రైట్? సో అయితే మన సెషన్లో ఏంటంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వి స్టార్ట్ అవర్ కోర్స్. డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లోకి వెళ్ళమండి. డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లోకి వెళ్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు, రైట్? ఫస్ట్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, అండ్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, ఈ బేసిక్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు కోపప్ అయిన మీకు అర్థమైన తర్వాత దెన్ స్లోలీ విల్ గో ఇన్ టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో, రైట్? సో అది 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది, మనకి 1 రూపీ కూడా పే చేసే అవసరం ఉండదు. క్లౌడ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాకే నో నీడ్ టు పే ఎనీ సింగిల్ ఎంపీ, రైట్? సో అది 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది. అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్లౌడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏం సర్వీసెస్ ఉంటాయి, మన రోల్ ఏముంటుంది, మనం ఎలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇదంతా చాలా క్లారిటీగా ఉంటుందండి. ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మన రోల్ ఏంటి, ఈ కన్సోల్ ఓవర్ వ్యూ అంతా ఉంటుంది. సో ఏ ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇదంతా మీకు అర్థమైన తర్వాత స్లోగా వెళ్తాం క్లౌడ్లోకి. సో నా బ్యాచ్లో నాన్ ఐటీ గేస్ చాలా మంది సెటిల్ అయ్యారు ప్రాజెక్టులు. సో లాస్ట్ బ్యాచ్లో కూడా 71 బ్యాచ్లో కూడా 71 or 70th బ్యాచ్. సో 1 person ఈ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ రీసెంట్లీ విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. వర్చుసారి వచ్చింది, రైట్? యా. సో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్లేదండి. మనకి నాన్ కోడింగ్ రోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. కోడింగ్ అనేది జీరో కోడింగ్, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, అది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన యాన్సబుల్ ఏం చేస్తాం, ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఇదే స్క్రిప్ట్ వాడాలి, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ది స్క్రిప్ట్. ఎస్, ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి, మళ్ళీ అవి కస్టమైజ్ చేసి రీయూజ్ చేస్తాం, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటుంది. సో డే 1 నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్, మనం ఏదైతే కోర్స్ టైం ఉందో ఆ టైం లోపలే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. సో రియల్ టైంలో ఏవైతే చేస్తాం. ఏ కోర్స్ అండి? ఇప్పుడు మీరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు కదా, గెలాక్సీ నుంచి వీ కెన్ కాపీ పేస్ట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అని చెప్పాలి కదా మీ వర్క్. సో ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ దిస్, ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? రైట్, అలా అడగరు. నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను, లాస్ట్లో కొన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ చెప్తాను. అంటే కొన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో అడిగారు ఈ ప్లే బుక్, వాళ్ళ స్క్రీన్ షేర్ చేసి ప్లే బుక్ ఎంటర్ చేయమని అడిగారు. ఇది చాలా సింపుల్, మీకు ప్రాక్టీస్ ఓవర్ ద ప్రాక్టీస్లో మీకు వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ ప్రాక్టీస్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఎలాంటివి అడుగుతారని నేను చెప్తాను. సో అది మీరు ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్లేదండి, ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదన్నా పర్లేదు. బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, సివిల్ ఇంజనీర్స్ నా బ్యాచ్లో చాలా మంది ఉన్నారు, ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఉన్నారు ఆల్రెడీ. సో రీసెంట్గా ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ వెరైజాన్లో క్రాక్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ, వెరైజాన్ డేటా సర్వీసెస్, అది నా ఫస్ట్ కంపెనీ, నేను జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ కంపెనీ, రైట్? 2005లో నేను జాయిన్ అయ్యాను వెరైజాన్లో. 7.5 years వర్క్ చేశాను, ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయ్యాను. సో సీనియర్ కన్సల్టెంట్గా రిలీవ్ అయ్యాను అక్కడి నుంచి. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. ఆ కంపెనీలో రీసెంట్గా ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళాడు, క్రాక్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో యా, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కోపప్ అవ్వాలి. అందుకే ఏం చేయాలి, మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డే 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఈజీలీ కోపప్. రియల్ టైంలో ఏదైతే చేస్తాం మనం అదే ఇక్కడ అంతా సెషన్లో ఉంటుంది.
సో థియరీ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. రైట్, మీరు ఎవ్రీ బ్యాచ్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఇలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు 72 బ్యాచ్ కూడా నడుస్తుంది. 72 బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, విచ్ ఇస్ అజూర్ డెవాప్స్ వేరే బ్యాచ్. 71 బ్యాచ్ కూడా ఉంది, అది ప్యూర్ AWS. 71 బ్యాచ్ AWS బ్యాచ్ 6 PM ఉంది ఈవినింగ్. 70th బ్యాచ్ ఇట్ ఈస్ 7 PM బ్యాచ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో ఇలా 72 బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది ప్రజెంట్. రైట్, సో మన బ్యాచ్ 73 బ్యాచ్ 73. రైట్, యా, ఈ బ్యాచ్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చాయనుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది వాట్సాప్లో, ఆ గ్రూప్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు, లేదంటే నేను రిప్లై ఇస్తాను. డైరెక్ట్గా నాకు కూడా పంపించవచ్చు, నాకు కాల్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా నా నెంబర్ అందరికీ షేర్ చేస్తాను. సో ట్రైనర్స్ దే నెవర్ గివ్ దేర్ పర్సనల్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఐ షేర్ మై నెంబర్ విత్ ఎవ్రీ వన్. రైట్, నార్మల్గా ట్రైనర్స్ ఎవరు, మేము షేర్ చేస్తాం హార్షా ట్రైనింగ్స్ నుంచి. సో ఎవ్రీ వన్, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్ సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యువర్ రికార్డింగ్ సెషన్. మీరు వాట్సాప్ నెంబరు, ఈమెయిల్ అడ్రస్ పింగ్ చేస్తారా గోటు మీటింగ్లో? సో ఐ జస్ట్ సే హాయ్ హియర్ సో దట్ మేము ఏం చేస్తామంటే మీకు రికార్డింగ్ పంపిస్తాం. నా నెంబర్ కూడా షేర్ చేస్తాను, 9642211711 ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ దిస్ నెంబర్, 9642211711. సో ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ అండి. నేను సెషన్స్లో ఉంటే కాల్ తీయను, కానీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తాం మళ్ళీ. ఓకే, everyone, can you share your number, WhatsApp number and email address in the chat so that we'll provide you recording session, course content, details, documentation will provide you. హలో హాయ్ రామ్. Yeah, go ahead. Yes, go ahead please. దిస్ నవీన్. నేను ఆల్రెడీ 2+ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను డెవాప్స్. Okay. యూజ్ చేసే సర్వీసెస్ AWS, టెరాఫామ్, జెన్కిన్స్, గిట్, ఇవి మెయిన్. Okay. అప్పుడు నుండి అప్పుడు వచ్చింది జాబ్ వచ్చింది. Okay. ఇప్పుడు అంతా ఓకే, కాకపోతే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మీరు కొంచెం మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి, వాయిస్ కట్ అవుతుంది. వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? యా, ఇట్ ఇస్ క్లియర్. yes. అదే ఇప్పుడు చేస్తున్న వర్క్ అంతా ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మా టీంలో ఆఫీస్లో ఏంటంటే డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్కి సపరేట్ టీం ఉంటుంది. రైట్, ఓకే. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇనిషియల్ టెంప్లెట్స్, ఆన్ బోర్డింగ్ అని వాళ్ళే చూసుకుంటారు. మేము ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ డెవాప్స్, ఏ ప్రాజెక్ట్ స్క్రాచ్ నుంచి వర్క్ చేసే ఛాన్స్ రాలేదు దీనికి. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే సో మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా నో ఇష్యూస్ అండి. మన సెషన్ లో అన్ని వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ లేదు. రైట్, నో ప్రాబ్లం అండి. సో మన సెషన్ లో నాకు ఐ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ ఎవ్రీవన్. AWS కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సర్వీసెస్ ఏంటంటే బేసిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. బేసిక్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నో ఇష్యూస్ అండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నేను క్లియర్ చేస్తాను. మీరు ఎలా కోపప్ అవ్వాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసింది అన్ని కవర్ అవుతాయి మన సెషన్లో. ఓకే, రియల్ టైంలో ఏదైతే చేస్తామో అదే చేస్తాం మన సెషన్లో కూడా, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోపప్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ ద ఇష్యూస్ అండ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా. ఓకే, సో మన ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుందండి నా సైడ్ నుంచి. ఈ సపోర్ట్ అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లైక్ డైలీ రికార్డింగ్స్ మీకు వస్తాయి. మీరు సెషన్ మిస్ అయిన ఒక రోజు రికార్డింగ్ చూడొచ్చు. ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది. 1-to-1 సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెట్టాలి. సో అది గ్రూప్లో క్లియర్ అవ్వలేదంటే నేను క్లియర్ చేస్తాను మీకు.
ఓకే, నెక్స్ట్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనకు ఉంటాయి. రెజ్యూమ్ సపోర్ట్, ఐ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమే. టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీకు టెక్నికల్గా ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా మీకు క్లియర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఉంటుంది. యా, సో దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఎండ్ టు ఎండ్ 3 months కోర్స్. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. హలో సార్. గో అహెడ్. సార్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సార్? చేయొచ్చండి. మీరు ఆఫ్లైన్ కావాలంటే మీరు ఆఫ్లైన్ రావచ్చు. మీరు ఒకసారి సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, సెషన్స్ ఇంకా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది. సో రేపు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి చూస్తాం మనం. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అది చూస్తాం. సో ఇంకా సెషన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి ఇంకా. సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చి క్లాస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. 3rd floor లో మనకి ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది. డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తారా సార్? ఎస్, నేను ఉంటానండి, డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే నన్ను అడగచ్చు. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఫైన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటాయండి మనకి. 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే అష్యూరెన్స్ కాదు, అసిస్టెన్స్. మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు మా నుంచి అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. Yeah, Ram sir. Yeah, this is Samir. Yeah. So actually మీరు few of the tools deep dive వెళ్తా అన్నారు కదా. సో మార్కెట్లో ఏమంటారంటే ఎవ్రీ టూల్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 6 months అంటారు, అంటే ఈచ్ టూల్ టు లర్న్ డీప్లీ. దెన్ హౌ ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద 3 months. అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఎక్కువ లేదా? ఎవ్రీ డైలీ సెషన్స్ 1 hour ఉంటాయండి? 1 hour సెషన్ ఉంటుంది డైలీ, మండే టు ఫ్రైడే ఉంటాయి మన క్లాసెస్. 1 hour సెషన్ డైలీ మనకు 3 months లో మొత్తం డీప్ డైవ్ లో కవర్ అవుతుందంటే మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలా లేకపోతే ఎలా అని? డైలీ మీరు 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలీ, రైట్? సో మన సెషన్స్ మండే టు ఫ్రైడే ఉంటాయి. 3 months అన్నాం కానీ ఇంకో 1 week ఎక్స్ట్రానే పడుతుంది, రైట్? సో ఈ 3 months లో మీరు డైలీ 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే వితిన్ 3 months లో ఇంటర్వ్యూ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్? యా, సో 6 months నేర్చుకుంటే అది కోర్స్ కాదండి. ఓకే, సో 3 months చాలా ఎక్కువ అన్నారు పీపుల్. 3 months నేర్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ అన్నారు. మీరు ఒక టూలే 6 months అన్నారు. ఒక టూల్ 6 months నేర్చుకోగలరా మీరు? నేను క్యూబర్నెటిస్ ఒకటే 4 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. క్యూబర్నెటిస్ ఒకటే యూఎస్ బ్యాచ్కి 4 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. అంత అవసరం లేదు మనకు, అంత డీప్ డ్రైవ్ మనకి అంత టూ మచ్గా అవసరం లేదు మనకి. సో 10 days క్యూబర్నెటిస్ చెప్పుకుంటాం. 10 days ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ప్రాజెక్ట్లో. సో చాలా డీప్గా ఉంటుంది, రియల్ టైంలో చేసే వర్క్ అంతా చేస్తాం. సో ఆ 10 daysలో మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి, అవన్నీ క్లియర్ చేస్తాను. సో రియల్ టైంలో మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కేటీ కూడా ఇస్తారు, రైట్? సో మనకి ఫుల్ యాక్సెస్ ఎవరండి, ఫుల్ కంట్రోల్ ఎవరు? క్యూబర్నెటిస్. లిమిటెడ్ ఉంటుంది స్కోప్. మనం మన ప్రాజెక్ట్ మన టెస్ట్ ల్యాబ్లో ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, కానీ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంత స్కోప్ ఎవరు? మనకి లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంటుంది, అంతవరకే వర్క్ చేయాలి మనం. ఓకే ఓకే అండి. అంటే నేను ఇప్పుడు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా. సో నెక్స్ట్ నా రెజ్యూమేలో ఎలా యాడ్ చేయాలి పాయింట్స్? అంటే వన్స్ కంప్లీటెడ్ నేను గైడ్ చేస్తాను, అవన్నీ కూడా గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, రెజ్యూమ్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా మీరు ఇంటర్వ్యూలో పోవాలి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఇవన్నీ సెషన్లో కవర్ అవుతాయి. డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తీసుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఓకే, సో ఐ ప్రొవైడెడ్ మై నెంబర్ హియర్. మై నెంబర్ ఇస్ 9642211711. This is my number, personal number. Okay, yeah. Now someone asking some question, what is difference between AWS architecture? AWS architecture అంటే మన ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్తామండి. AWS అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో కూడా సేమ్ లింక్ వర్క్ అవుతుందండి, ఆన్లైన్ లింక్ సేమ్ లింకే ఉంటుంది టుమారో కూడా, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రిజిస్టర్ అండి. ఆల్రెడీ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది మనకి, 73 బ్యాచ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ పీపుల్ రిజిస్టర్ అయిపోయారు. రిజిస్టర్ అవడం అంటే ఏంటి? వన్స్ యూ మేక్ ద ఫీ ఎంత అంటే, యా, సో డెవాప్స్ విత్ మల్టీ క్లౌడ్ ఫీ 22,000 అండి. ఓకే, ఓన్లీ AWS అయితే 9K, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు మీ, సో దట్ ఐ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఆల్రెడీ మన 73 బ్యాచ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫీ పే చేసి నా స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తే గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. దెన్ విల్ కంటిన్యూ.
Okay. Fine. Any more questions, anyone? So tomorrow kuda ide link work avuddi, online link. Yeah, go ahead please. Yes. ఈ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ చేస్తారా? షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే హలో యా చెప్పండి నవీన్ గారు. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనం కవర్ చేస్తారా? షెల్, పైథాన్ కవర్ అవుతుందండి మన కోర్సులో. పైథాన్ కవర్ అవుతుంది, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుతుంది. యాన్సిబుల్ యామెల్ ఉంటుంది, కవర్ అవుతుంది. Okay. Fine. So we can wind up here. So tomorrow same timing 3 to 10, right? Tomorrow we'll open cloud infrastructure, cloud introduction. Okay. So మన సెషన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. ఇంకా బ్యాచ్ పోస్ట్పోన్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి, ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయారు బ్యాచ్లో, రైట్? సో మన బ్యాచ్ ఎప్పుడు కూడా పోస్ట్పోన్ అవ్వదు. ఒకసారి డెమో ఇచ్చామంటే ఆ డే నుంచి కంటిన్యూ అయిపోతుంది బ్యాచ్. ఫైన్. యా. సో యూ విల్ గెట్ రికార్డింగ్ సెషన్. ఓకే. ఫైన్. యా. థ్యాంక్ యూ ఆల్.